Nou Theo, we zijn weer een lange tijd. Ik had graag PIXIE. Ja. Lekker kort hier en dan een beetje zo'n mooi strak scherp lijntje en dan de pony naar deze kant. Ja. En dan een beetje langer. Ja, je weet het wel. Hè. Ja. Ja, je houdt van kort haar. Van kort. Het is nu heel lang. Ja, maar niet dan zo, weet je wel, dat het zo op de huid opgeschoren is. Nee, gewoon dat het wel iets bedekt is. En de rest... T.K.S wants a short hairstyle PIXIE and she wants strong lines in the side. But not that short that you can see the skin through it. But she really loves short hair. And she will turn around to show you how her hair is now. It's a long time since she was also at my salon, but also as a model. Nou, dan gaan we. Yeah, turn around baby. Zo. You look a bit like Elvis. Yes. Woohoo, the folds. Woohoo. Let's start on you. Hello friends on YouTube. T.K.S is back to have a new hairstyle. Now first, want to see some skin. She smells really nice. Ja? Yes. Dat is oosters. And she has glasses. Ja. Het geurtje is het Dubai. Okay. Nieuw geurtje. Ja, het is oosters. Start of course with putting on the protection for cutting. Now she really loves PIXIE hairstyles. And she has a lot of hair. It's a bit dry, so I start with heat roll. Apply a little bit moist into the hairs. And then, of course, I wet it with water. Watching at the lines, knowing where to go. And you see in winter time the hairs, muscles pull the hairs down, so you have a little bit flatness into the hairs, so you have to be aware of that, especially when you live in countries where the temperatures below 20 degrees Celsius, then the hair muscles pull the hairs down. Now, before I take anything up with my fingers, I'm just gonna watch what the lines are. So I go in with my scissor and create my first lines in freehand style. The sound of the scissor. Yeah, the sound of the scissor. Ja, It's a nice sound. Oh, I really love short hair. Thank God you do. Lekker weer kort. So I follow the lines I just created. When I get to the back, I turn a little bit more my comb around. So I go in the same line as the skull bone line, lift the hairs up and get into that rounding. Just like I do with the clipper, I lean on the hairs to push them in the way I want them. And mostly in the opposite lines, because then they have a better fall. Wetting in between. On Dutch, wie niet weg is gezien. Ja. Ja, een flinke mat in mijn nek, hè? Ja. Een mallet. Ja. T.K.S has a mallet. Ja. Wanneer was dat in de jaren 80? Is weer in. Ja. Nou, iedereen vond dit leuk, want de vorige keer had je het ook niet zo heel kort gegeven. Daar heb ik echt leuke reacties gehad. Maar wel van, waar zijn de stangetjes? Ja. Ja, dat is logisch dan. Zijn ze gewend, hè? Ja. Coming behind the ears. First, I go to find myself the roundings of the skull.
And when I get at the center, I still work in the opposite lines, but then I put them to the right side. So I'm certain that I get a nice fall into the hairs. Go in. Shuffle my comb. This way I can pull the hairs up. Nou, ik denk ook wel dat heel veel mensen de zachtnis van wat langer kapsel mooier vinden. Als van dat hele korte. Ja. Ja, je hebt er echt mensen van die vinden het schitterend. Je hebt er die... Is altijd. Ja. Maar dat is ook altijd leuk, dat commentaar. Dat vind ik ook het leukst. Ja. Ja. Ik haal ook nooit iets weg, dus... Nee, zo flink voor katoen geven. Ja. Des te meer... Ja, des te meer kijkers heb je. Ja. En ook al zijn ze negatief, ja. Je hoeft wel nog Maakt daarbij. niks uit. Nee. Het is een kwestie van smaak, hè? Ja. In the meantime, we talk in Dutch about reactions on YouTube because they're positive and negative, but it's also always your personal meaning. So, what does it matter? I always leave them on my channel because I'm not laying awake of it. I know what I like. I learn from it sometimes. Of course, I read all the lines, and as long as it's not hurting for the models. I leave it on YouTube. Ja, natuurlijk, ja, als je dat doet, dan... You have not the right to damage someone. Lekker geluid, hè, zo'n trein, hè? Trein? Ja, hoor je dat? Ja. Is dat een trein hier? Nee, het zijn karretjes, van die transportkarretjes, maar die klikken zo mooi. Ja. Ja, dan gaat... Ik ben nog in Berlijn geweest, ik moest aan jou denken. Ja, mooi hè, Berlijn, hè? Ja, ik denk, misschien gaat hij daar nog een keer knippen. Ja, misschien wel, maar het moet eerst vrij worden. Ja, ja, dat is wel. Die mooie bakstenen borg, ja, dat is toch... Ja. Okay, coming over the center of the skull. Take the fine part of my comb. Get rid of some hair. Every time watching it to natural lines, always do it's the best way to do it. And I let my scissors go free now, but when I want to stable it, I lay my pink on the pink rest. But I really love the freeness of a scissor, so that you can move around with it. When you lay your pink on it, it's much stiffer. You see how nice short it will be. The underlines I do with a clipper. Fine with the rounding again. Watch at the natural falls, because it needs the fall of the hair. And we are just out of the lockdown, so it was 1 month, no hair cutting at all. Thank God I always have videos playing. Now here's the part that lays a little bit flat, so you can see this. So I have to be aware of that. So where I go in is just beneath it. Watch where it falls. And there I shorten the hair. I can always use lift up slice techniques in it.
Lifting up is on the underlines, slicing, so you lift the hairs up. Find myself the way to the back. Lekker als verkorten wordt, hè? Ja, hier. Die vlokken zien hangen, hè? Ja. Sneeuw! Ja, sneeuw. Behind the ears, the hairs walk through the ears, so I have to push them the other way around. Mensen altijd wel wennen om gewoon staan te knippen. Ja. Vroeger op het station deed je alles staan. Maar dat is al zo lang geleden, dat is zo slecht eigenlijk van kapper. Ja, nou gaan jullie met de kruk om. Maar ik zit er gewoon, hè. Ja. Dan rij je om de cliënt heen. Ja. Klant. De klant. Cliënt. Ja, dokter. Ja. Bend the ear to the front. Clean the contour. Making sure all the hairs are gone behind the ears, because normally in this rounding hairs are always hiding. Het lijkt wel of die kant van ivoor is. Hè? Of dat een ivoren kant is. Ja, maar het is gewoon plastic, fantastic. Ja. So far that's what I do on the sides with the scissors. Now I use my clipper. Clip. Clipper. Daar heb je clipper. Oh nee, is weer clipper. Hè? Clipper. Ja. Kijk je er ook altijd naar. Vroeger ja. En Clarence? De Benelsa, ja, zeker. Oh ja, dat scheelt. Met Judy. Ja. Tato, dat met Hansa. Ja, joh. I start again on the side where I started. Set my fine part of the comb into her hairs. Gently make the lines nicer to watch. Really love this clipper of Kiona. It's full aluminium, so it's a heavy tool to use, but it's real sharp and it looks real nice. It's a real barber style. They come in large and in small. Make use of all the natural lines, and that what I don't need, I take off. So put the comb in, and what jumps out, and then I get with my clipper. You can see I hold my comb also in an angle. This way the hairs nicely travel up from almost nothing to something. But they're still making sure you cannot see the skin between it. Een beetje andere gene vrouw dat. Ja, dat is mooi. Ja, ik ook. En toch zie je niet zo heel veel.
Ziet zoveel op tv de laatste tijd. Ja, toch wel in... Maar die dorpen dat nog niet meer, hè? Nee. Dat te laten zien. Jammer, hè? Go with surroundings. Clean this. Nou zeg. Het borsteltje eraf. Get rid of all the small hairs. When it's thick of paper, neck paper, control this. Wetting in between. And coming to the upper hair. Can use some heat roll. Take the hair up from the center. In the center, I take off about 2.5 centimeters. That's about inch. It's about an inch that I take off. Leaving the hair to the sides a little bit longer, so I get the rounding that I need. And take a time about centimeter hair. Ja, en dan als het goed is, zondag komt Emmy. Oh, Emmy. Ja. Is inmiddels mama geworden. Ja, dat had ik de vorige keer begrepen, ja. Ja, die doet het goed. En getrouwd. Ja, leuk. Emmy. Wat heeft ze gekregen? Een meisje? Jongen. Een jongetje. Nee. Dus ze gaat het allemaal uitleggen, denk ik. Ja. In de film. Want haar fans is er wel belangrijk voor. Ja. Ja, die Emmy doet het goed. Ja, leuk is dat, hè? Maar we doen het ook privé goed. Dat is ook fijn. Het is een mooi kind voor. Ja. Connect it to the short sides. In the center, I twist the hairs to the center, so I go in, take them up, watch at the connection line. And do the same, of course, to the other side. To make it possible for you to see, I lift my arm a little bit high up. So now I have a wonderful connection to both lines. Going to the front again. Okay, coming to the front. Last time she had an ultra short fringe, so I don't go for that anymore. But with the tip of my scissor, I slice the connection line. She's a new dentist. Oh, no, met een boor. Yeah. Just starting. Ja, dat transpect op mijn hoofd zitten. Maar, Wat zeg je? of transpect. Oh ja, als je dit zo. Ja. Nou heet het spect op zijn Engels. Oh, P-hock of something like that. Ik weet het niet. Zo niet. Oh, dat, weet je waar dat tekenfilmpje van was? Ja. Hoe heet die ook weer? Respect. Ja, Die witpikker. ja. Ja, toch? A woodpicker, ja. Ja. Finding the word for spect in Dutch, but it's woodpicker. Ja. And then a woody woodpicker. Ja. And I'm a skull picker. Ja. When I slice like this, Oh. I'm a bit like a skull picker. Ja. Not that I really damage the hairs or the head, but Ja, moet een beetje flauw doen natuurlijk. Yeah. Hoort erbij. as he gets afterwards a lot of bird seed from me. Oh.
or all planked wood pick. Really important is when you slice hair that it's wet. And you have a nice sharp scissor, of course. Bring the hairs in balance. Have everywhere the same thickness. And on the back I bring some playful effect. So I lift it up. I just play with the hairs. So don't get a hard line into the background. Now, so far the cut. So now I can clean the contour line totally. Take also a fine comb, like this. Dan zeggen er straks de mensen, waarom heb jullie alles met de clipper gedaan? Ja, die mensen heb je ook veel, die dat vragen. Hè? Ja. Ja. Ja, die hebben dan ook wel echt een tondeuze fetish. Ja. Dat is net zoals dat helemaal afscheren nu. Ja. Dat zie je ook heel veel dames die dat doen. Ja. Jong en oud. Ja. First get rid of my neck paper. Then of all this nice grey blondie's hair. No. Take my razor blade. Dat vind ik zo eng, hè? Eng? Ja. Ben je met de lange dingen hier? She's scared about this. Mijn opa had toch ook zo'n ding? Ja, maar je opa had een ander ding. De schieren. Nee, maar je opa had dat niet beschermd. Oh. Als je met deze zou snijden, Ja. kom je nou op net een millimeter diep. Ja, okay. Dus je komt net door de huid, verder niet. Ja. Close my cape again. Now gonna find me a styling product. On toss I use a foam with a little bit silver effect in it. And the smell of this product is very nice. Ja. Gonna blow dry this with the use of my fingers. So far blow drying. Use a little bit clayish product and a crystal turn, it's a wax. Dry in the crystal. Mix those into each other. Apply them all over my hands and just wiggle through the hairs. Go back to my reservoir. Mooi als een kip. Ja, ik ben wel heel blij. On this I use Barber hairspray, but I really love the product. It's of Lanza. Is dat voor de baard normaal? Nee, het is een barbershop haarspray. Oh. Het ruikt naar honing. Wauw. Oh, heerlijk. Ja. Want jij vindt meestal die mannelijke dingetjes lekker ruiken. Ja, heerlijk. Oh. This hairspray is a beer can of the United States, but it smells like honey. Oh. Zou je zo opeten? Ja.
Now this is Tos's new hairstyle. Nou, ik ben hartstikke super blij. You are the best, Theo. I try to do my best. Yeah. Always do. Oh. I thank you for watching. I thank Tos for being my model, and I hope to see you the next time, of course. And you I see in the next video. So she will turn to show you the end result. We see each other next video. Bye bye. Ja, super stoer. Theo. Oh man, wat heb je er wel een prachtig Ja, kopje van rondje gemaakt, hè? Ja. Oh, ik ben super blij, man. Jo, even een rondje eruit. Ja. Kijk eens aan die zijkant. Oh. Man, wat een super kapper ben je. Dankjewel, liefje. Ja, heel mooi. Dankjewel. Tos wants a short hairstyle PIXIE, and she wants strong lines in the side, but not that short that you can see the skin through it, but she really loves short hair, and she will turn around to show you how her hair is now. It's a long time since she was also at my salon, but also as a model. Nou, dan gaan we. Yeah, turn around, baby. Zo. You look a bit like Elvis. Yes. Woohoo, the fonts. Ja. Let's start on you.